Rosa blanca, ay, rosa blanca, rosa blanca, el nuevo amor, quien te me diera esta noche, ay, esta noche y otras dos. Mi marido está en las guerras y en las guerras del Rey León. El Rey León tiene que ser el León de Castilla, claro. O bueno, Sí, porque sí, eso sí. era en la Edad Media. The last one, En Kelohenu. What's the melody for that? En Kelohenu, En Kadonenu, En Kemalkenu, En Kemoshienu. Then you start again. No del Elohenu. That's the melody that I know from Fez. Okay, so then... And we are still singing it now in the shul. We kept the same thing. Good. That's the only thing we know. Yeah. I mean, after you finish the whole thing, thing, and then they stay. Laiskiz ilahna, laiskif sidna, laiskif malikna, laiskif moritna. And then the other guy says, no, no hay como nuestro Dios, no hay como. And that was, in my shul, that's how it was, you know. So what we need is to live for the posterity, to live for the people who are abroad. In Tangier there was a very beautiful community. The past is in the past, but you know, it is history. It is history. But now we belong to the past, because within 20 years, none of us, let's say 30 years, none of us, none of the people you saw the other day are going to be here. They are all going to be dead, including myself. Because it's... Yes, no, it is like that. I am not a young woman, I am an old woman too. And I know we are going all to disappear. A cazar va el caballero, a cazar como solía, los perros le iban cazando y el halcón perdido había. Ellos llenan de mi camino y saben que es lo bueno y que es lo bueno y lo mejor y es del Dios del cielo y qué buena que es la espera. Cuando yo oiga de mi padre peinaba rubios cabellos. Levantaos fuera, mi güera Garlita, mi güera Garlita, tejer la cinta de vuestras camisas, que vuestros iguales ya las tienen tejidas, Yo no tengo flama ni que me la diera. Flama es el beso, la jaquetía. Flama es un beso. Yo no tengo flama ni que me la diera, ni que me diera. Mira la suegra. Na venene veini gadam ana na 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 ana na ana na ana na na. When the Spaniards were here occupying, one Saturday I was going back from Minha. There was the burial of Mulay Abdelaziz, and just when they were in the circle, they played the Spanish anthem. I stood up. A Spanish officer says, "Hey, you've got to salute." In 1942, you tell a Jewish man to do the Nazi, the fascist salute. What I did eventually, I did a very rude thing. This gesture is very rude.
Vino el verano, ya vino la fruta, ya se murió Hitler, el hijo de la gran puta. Esto es una canción que sacaron en la Escuela de Alianza de Tánger a raíz de la muerte de Hitler cuando ya terminó la guerra. Ça veut dire que nous avons reçu une circulaire à tous les Juifs. Les Quand Juifs, c'était ça 40. en 40, 41, 40, 41, je ne peux pas vous dire Mais combien. non. Non, pas une armée ni rien du tout, des commissions, ça veut dire des chefs qui disent au commissaire de police français, on veut cette rue-là ou cette région, on veut le nom de tous les Juifs ou de tous les Arabes ou de tous les Français. Alors, le commissariat de police, ils peuvent leur donner la liste. Ce que je sais, moi, c'est que les Juifs devaient remplir des feuilles. Il faut la remplir et la laisser au commissariat de police et lui, il va la transmettre à un chef encore et puis l'autre, il le donne aux Allemands. Et peut-être qu'ils allaient prendre tous les Juifs et les amener. Mais Sa Majesté, le roi, était opposé à tout ça. כי חסדך מרובים, רחום וחנון אדוני, אדון חסדך אזכור, תמיד בכל דור ודור, ולעד לא אגמור, תהילות אדוני. בימי היטלר האכזר, רצה לאבד העם הנבזר, כי כן משפטו גזר, جملو يشلم أدوناي مدمني حين رجع والليل أيام سلواني ونقيم ميات فرجان نمشي في كل مكان وخا نمشي على طول الزمان أنا المغربي في كل مكان وخا نمشي على طول الزمان ديما نخمم فيه في البعد والغربة ديما نغني عليه ديما نموت عليه But I have to say that in 1967, we noticed the change with the Six-Day War. Do you remember when the war was actually happening? Yeah, I'll tell you actually a funny story. What happened was, the day the war broke out, the Muslim stations, or actually all the stations, were talking about how Israel had been destroyed and the Jewish state was gone, and it was like the air was filled with hatred. And I remember getting pulled out of school and being driven straight to the airport, and we took off to the Canary Islands. And I remember my mom calling my dad. Supposedly, I didn't hear it, but I remember my mom hearing the news and called my dad. And within 2 hours, we had tickets to get on the next plane out. And then we came back after things had calmed down. If one day I'm not able to be in this position or to express my voice in that direction,
at that time my Judaism will be in a stake, will be in danger, will be in a risky position. It is the way I was educated as a young Jew in the Sawara. And it is the way, after that, I've tried to keep alive my legacy and my heritage. And when I mention the fact that I'm a Jewish activist to keep alive my Moroccan roots, but also to leverage this heritage and this legacy. And that's why I'm committed, and it is my life challenge, personal challenge, to try to help and to contribute to give more chances to peace.